All right. It's nice to be back. All right, so if you guys want to help out the stream, all you gotta do is retweet this link right here. I'd appreciate it if you did. We kind of started later than I wanted, but we're back at least. All right, so I'm trying to remember which one was it. I don't think we ended on a chapter note. I'm pretty sure we ended randomly in the middle or something. So it should be this. Oh. Creepy. Where are we? I'm as lost as Keiichi right now. Okay, I remember now. So, Keiichi has been betrayed by his fellow Satoko fan, I guess. And he wants to prove if he's crazy or not, and one of the ways to do that is to dig up the body. The body of the person he presumably killed. Okay, so not even that is working. Damn. And in the middle of the rain, Keiichi. And you got betrayed. At least one thing has to go right. Clearly, when we uncover this dead body, it will be the uncle, and everything will be hunky dory, and then we can skip back home and be happy that we saved Satoko, right? Attempt number 2. And thanks for the sub, man. So, Mio, to be extremely vague, do you still have that GIF or GIF or however you pronounce it? You know, that one? Wow. Oh, man.
こんなおかしな世界がありえてたまるかよ。 I'm just gonna let this all soak in slowly as I wake up. Why is it Mio mod? Do you want to gift someone so much power who's a bully? Yeah, that's what I thought. With great power comes great responsibility. あんたは誰だ？俺がこっちの世界に来てからずっとついてくるな。Please. Hey, Sagat, what's up, man? What? Neo, I value you. Oh my god, fine. I see how it is. There. Punk. Wow, Mio, please. Already abusing her power, I see. She's lying. She's lying, guys. She's using her VIP powers. Whoa, Juicy. Dial it down. That's my girlfriend. Please. Oh, God. Now I actually have a headache? What the hell? Am I living Keiichi's life or something? Fuck. Ow, give me a second. Thank you, Tonjin. Konbanwa. Aw, shit. Mr. Delicious. What are you doing here? 月の綺麗な晩ですね。
大石。目上の人にはその後に3もつけるとなおよろしいかと思います。I don't know what. Honestly, the way he said his name sounded like, oh shit. 大石。 Oh shit. そうでないと大人になってからいろいろと苦労します。どうぞ私たちのことは気にしないでください。森の木立だとでも思って。そうです。 Well, honestly, he's kind of a pretty terrible predicament, so. 私たちのことは気にされず、どうぞ穴掘りをお続けになってください。こんな時間にこんな土砂降りの中でそんなにも真剣にやっているんですからね。 It's a free country, man. Are we not allowed to dig holes here? 邪魔なんかしませんよ。心ゆくまで。 Excuse me? Is this a crime, sir? This is my patch of dirt. Do you have a warrant?「ほら続きをどうぞ。続きを。」手が休んでますよ。 Ow! ちゃっちゃと掘っちゃってくださいよ。雨の中で待たされる方の身にもなってほしいもんです。くそ。そんなに雨が嫌なら帰ればいいだろう。あっ。口より先に手を動かしてください。口と手を一緒に動かすのは落語家だけ。ねえ。Okay, so he's blaming Oishi for days changing. All right. Keep it consistent, Keiichi, please. Was it this chapter or was it the previous chapter that Keiichi learned that there is a belief that Oishi is the herald of Oyashiro? Was it this one or the previous? Okay, okay. いつまで掘ればいいんだよ。 I'm starting to lose track of time, which is not surprising. 最近の若い人は体力がありませんね。Yes, it's that one. おい。 Yeah, when Mio, Manu, and a couple of others were watching Higurashi for the first time, Mio made that. I was like, what? It's a good one, though. There's some unintentional classics from the Higurashi anime.
前原圭一さん。 Oh, she sent me a DM. あなたの趣味は雨の夜の穴掘りですかな。 I mean, come on, Oishi, don't kink shame. It's like 1986. Come on, man. Some people just like digging holes in the middle of the night. In the rain. 今日は大雨ですから、これ以上いくら濡れても全然わかりませんね。もう一回聞きますよ。あなたの趣味は雨の夜の穴掘りですかな。 Honestly, if he answered yes, would you believe him? Fuck no, right? そ So んな趣味のやついるもんか。 just say yes. あの穴を掘ると何が出てくるんですかな。私、花坂じいさんのここ掘れワンワンってのが昔から憧れでしてね。あそこにどんな宝物が埋まってるんですかね。私にちょっとだけでも教えてくれませんか。反抗的な目つきですね。これを機に少しそのあたりをお勉強してしまいましょうか。今は平和な時代ですがね、私があなたくらいだった頃は何でも鉄拳制裁が普通でして。大石さはいはい、何でしょうか。ん、これを見てください。何ですかこりゃ。多分古い排水管ではないかと。あそこの用水路につながっているようです。ぶっ壊しちゃいましょうか。どうせ使ってない缶でしょ。大石さん、もうかなり手応えが硬いです。 Yeah. これより深くってことはありえないと思います。掘る場所を間違えました。いえ、初めのうちは明らかに掘り返す感触でした。ですがこのくらいを掘った頃から急に硬くなりまして、多分もともと掘った穴よりも深く掘り進んだのだと思います。じゃあつまり何ですか。ここには穴があって何もなく、ただそのまま埋め直されたと皆さんそうおっしゃるわけで。こりゃ参ったな。ねえ前原さん。
I mean, let's just go with that, Keiichi. Let's just go with the story that you went to the festival, and then somehow afterwards, after you had like the most fun in the world, you dug a hole and you put no one in it. Well, I mean, you know where the bat is. The bat's in the swamp. Or maybe it's not. Maybe even that is just a dream. Alright. Let me try to fully wake up here. Oh, God, man. Still mad dizzy. Wow, they really just bounced, huh? Okay, there's some stupid-ass kid unearthing a hole in the middle of the night in the rain. Alright, here we go. PS 感度良好です。車両ナンバー紹介をお願いします。獅子骨歯の4344。副将、獅子骨、歯の4344。少々お時間もらえますがよろしいですか？お願いします。Okay, someone within the village. Not stolen. 沖宮 PS より大石社どうぞ。先ほどのナンバーが判明しました。大石社どうぞ。大石社、応答願います。あれ？電波、悪いのかな？ He's not responding. 大石社、応答願出ませんね。大石さんが車両紹介？誰の車だよ。村人の車ですね。至って平凡な。何者だよ。大石さんが聞いてくるからにはただものじゃないんだろ。突起事項欄は完全に空欄ですね。S 号指定もなし。減点もなしだし。パッシングでもされて腹が立ったんじゃないの？あの人、根に持つとなかなか忘れないタイプなんだよ。Okay, so a car passes him. He can't get a message through. And yeah, exactly. No special mentions associated with the car.
Okay. Those are 2 small clues. Yeah, it's probably written by Satoko. Which means that she's hearing someone apologize. And we kind of have context of that already. I mean, Keiichi, don't worry about it, okay? Look, if you didn't kill the uncle, just try again. All right? And then this messed up world that you're experiencing, clearly the reason why it's the case is because you didn't actually kill the uncle. The good old days will come back after you kill him. Kill the clone too, yeah, sure. Attack of the Clones, I guess, yeah. Every single one. Whew, man, I'm so dizzy. I'm so struggling just to stay awake, I don't know why. Honestly, just trying to maintain this schedule is killing me. Like, wake up early in the morning, take a nap for the stream until like what 2 in the morning every single day that I'm I'm supposed to stream is really rough. Yeah, I could, but we already established that the stream starts at 8 p.m. PDT, right? And it makes it easier to memorize too, because Scott streams at the exact same time. But honestly, even with the same time schedule, the problem is I don't think people know when I stream versus when Scott streams still. Also, our stream is a little bit weird in the sense that there's 2 main streamers. So I think people get confused a lot when they see me or Scott stream. If they came to like one of his streams and they come to mine, they'll be confused, right? Because as far as I know, I don't know many like dual streamers on Twitch outside of like I don't know the Metal Gear Solid stream. I probably call it like four player cast or something. That was a long time ago though. Oh man. Yeah, so it's pretty difficult to have a brand when we're pretty distinctly different as a stream. So like the core audience itself is spread out, right? Right. He's starting to realize that. Okay, yeah, again. This happened before, actually. I forgot when. The idea of him being possessed by this killing intent. Like, he's lost his initial goal. The moment he walked onto that path, he lost sight of what he was doing it for.
Right, but obviously he's repeated the exact same things as Satoshi. At least that's implied, right? And Satoshi killing his aunt is also implied, according to Keiichi. That's what he really thinks. お前、ひょっとして、サトシなのか? And Keiichi has not gotten any sleep this particular arc. I feel like I know how that feels. I'm still tired for some reason. Yeah, I mean, now that you think about it, it makes total sense, right? the player assumes the role of Keiichi, and they have fun at the festival. And then the real Keiichi kills the uncle, who had a clone. I mean, if you feel that way, then you argue against Keiichi's self-interpretation of it, right? Where's that specific line? Okay, these 2 days, while I've said it was for Satako's sake, the only thing on my mind has been killing. I've said it was for Satoko, but while actually carrying out the act, I had completely forgotten about her, albeit only temporarily. Maybe initially it was for Satako's sake, etc., right? And then there's actual evidence within the arc so far that you have to interpret and make an analysis. But to me, yeah, it's pretty clear that he's lost his way. これは怖いな。 Because the act of killing Satoko's uncle is itself not a way to save Satoko. I hate to say it. こいつにするか。 連日悪い用事に使ってばかりで悪いな。今日も頼むぜ、俺の足。 And thematically, that makes sense, right? It's not just logically killing Satoko's uncle is not gonna save Satoko, right? It's the repetition of the past and the ignoring of it that will ultimately doom him to the same path as Satoshi. I don't think I need to, like... That's not really a spoiler. This is inevitable. That's Higurashi now, right?
Yeah, and let's say the Satoko's uncle really is alive, right? He's given a second chance to avoid going on this path, and his decision is still to do the same thing. I mean, we haven't verified if like, yeah, we haven't verified everything yet. So, Killer Frogs, what's your theory so far, right? Is the uncle actually dead? And I don't know, his reanimated body walked from the grave into Satoko's house, in which case a curse exists, right? Does he have twins or something? What the? Okay. Yeah, that woke me up. What's up?ナイトなら武器は剣だろ。ツーハンデッドのかっこいいやつ。錆びた肉厚のナタで挑むナイトは多分古今東西俺一人だな。Well, you know, Satoko can take drop kicks to the head. She's a warrior princess, okay? おやケイチ君かい。朝のサイクリングかいね。おはようございます。All right, let's prepare for this moment. Take two. Oh god, no, I don't want this coma theory.
Although the Final Fantasy VIII coma theory is actually interesting. Who killed Mio? Where her body was found in a barrel in the mountains, burned alive. After Keiichi cursed her to die. Is there a connection? I mean, if you think the curse is real, I guess. But even then, that's a very particular way to die, right? Yeah, consistently, Takano and Tomitake die in similar ways, so that's consistent across every chapter. You tired, Kyobi? I mean, you handled Subahibi pretty well last night. I think you'll be okay. Alright. Good night, Kyobi. I mean, if you take absolutely everything that you're reading at face value, then sure, Keiichi's a curse wielder. But that's certainly not what you're supposed to do with this visual novel. Keiichi is very unreliable. I mean, that probably makes sense, given the idea behind Denpa. But, I don't know. I haven't experienced enough of the Denpa genre, so... I will tell you, though, going through Subahibi and having to do so much of the work in terms of interpretation got me mad exhausted. I'm like, dog, do me a favor. This protagonist. Honestly, I'm still kind of burned out. Like, I finished Subahibi, the chapter yesterday, did tons of work today. My head is not fully functioning right now, so I'm kind of just letting the story sweep me in. I hope you guys don't mind. I'm just really out of it right now. And then, like, I hope people aren't like expecting another essay for Subahibi again, because I got nothing like that for you guys. But like functionally, I understand why the chapter was the way it was for Subahibi, so I can talk about that if you're interested. But God, what a fucking mess. Where's my actual room? Jesus, really?
Sorry, what? Could he be anticipated my coming and be hiding, waiting for me? The tension I felt was so thick, so tight, I thought it would choke me. The newspaper wrapping the hatchet's thick blade didn't hamper its power at all. Got it. Out of curiosity, if you were to meet Satoko in her house with that in your hand, what would you say? I mean, I saw him mention it, but I still can't think of anything to say in most of the situations that he finds himself in this chapter. Okay. That's the implication, yeah. Her uncle was here and she made dinner. Go on. Well, we're not entirely sure. We haven't seen the uncle. The water boiler for the bath? Okay. Well, maybe he learned from someone. Unfortunately, I don't know what this looks like, this bath in 1983. But you have to heat it yourself, right?
For an entire night? Jeez. Yeah. 大丈夫か佐藤子。俺だ圭一だ。わかるか聞こえるか。I actually don't know what you would do. Okay. Would this constitute as like abuse? So like I don't know, the uncle said Satoko go into the bath and stay there for an entire night or something. So this would be good enough to call the folks, right? Okay, so now you just need a reason. You just need a reason for why you were there and hide the hatchet that you have. Satoko, お前数を数えてるのか？なんで？5,039. Give me a second. 5,039 divided by 60. That ain't right. What? バカ野郎！お前の家の風呂はいくつ数える決まりになってんだよ。10,000. What? ふざけんなバカ野郎！ Okay, yeah, I was gonna say if she's been there for a night, it should be a little bit more. 1万なんて数えられるバカがどこにいるんだよ。数えられるわけねえだろ。 Yeah, that'll make more sense. その前にユダって死んじまうに決まってんだろ。どうしてこんなことに。 Okay, yeah, right. Okay, now this makes a lot more sense. I get it now. Right, and we kind of have a connection here. From the... what do you call it? The tip. There we go. Yeah, one more time, please. Wow, when that guy sat in the recording booth to do that line, how did people feel? I would have clapped. That's impressive. Actually, if I wanted to wake someone up who was asleep, I would get that line. I would get that line and play it right in front of them. That is such a... One more time for me.
Wow, man! Give this guy an Oscar! Holy shit! That was good! Oh, man! It's just such an impressive scream. I'm like, what the hell? Keiichi supposedly killed the uncle on the night of the festival, which was... was it 1 or 2 days ago? I forgot already. Okay. 立てるか。俺が診療所までおぶって行ってやるから。ありがとう。ですわ。バスタオル、痛い。すぐ着くから。しばらくの間だけ我慢してろ。Manu, no! Manu, please! That's an interesting line to emphasize. The fact that he couldn't leave the hatchet behind. As he's walking with Satoko. It's closed. I mean, I can't read Japanese, but we'll see. Hang on. なんですの？パトカーがいっぱいいますですわよ。You know, actually, out of curiosity. Oh God! わからない。様子を見てくるからしばらくここにいろ。レディをバスタオル1枚でこんなとこに置いてくなんてなってませんわね。I did not know that, そんだけ actually. 悪態がつけりゃ大丈夫だ。
じゃあつまり最初に見つけたのは朝当番のあなただったと。 First one to find it? それでどんな感じだったんです？事務室の所長席のソファーに座って居眠りをしているように見えました。で、机の上に水差しと空き瓶になった睡眠薬があったんで、あなたはすぐに睡眠薬で自殺したんだと考えたと。それで高熱と瞳孔の拡大に重度の意識障害も見られました。睡眠薬中毒の典型的な重症例だと思いましたので、直ちに対応に入りました。警察も救急も呼ばずに？ここは病院で私は医師ですよ。生命が危険な状態にあるなら直ちに治療して当然です。 Okay, so that's what the cops are here. I got it. ああ、まあいいからいいから。それで呼吸が不正常だったので人工呼吸を施しました。合わせて呼吸刺激薬を投与。効果が出なかったので人工呼吸器の準備をし。ああ、はいはい。それでつまりいろいろ頑張ったけど結局ダメだったと、そういうわけですよね。通報は死んでから直ちに？はい、救うことができずとても残念です。こちら本部、こちら本部。小宮山さん、聞こえますか？どうぞ。もしもし、小宮山です。ああ、お疲れ様です。睡眠薬での自殺みたいですね。遺書の類はなし。Yep. Here we go. 普段から睡眠薬を常用していたとかは？あまり知りません。日頃疲れたとか死にたいとかそんなこと言ってました？入江先生は普段からああいう性格でしたから、とてもそんな風には。そちらに応援が向かいました。課長からそちらは応援に任せて大石社の捜索に戻るとのことです。了解しました。じゃあすいません。こっちに今応援が来てるそうですから現場はこのままにしておいてください。 Okay, I still got this headache. Give me just a quick moment. I'll grab some more water. I'll be right back. I guess the easy mode way is... Ah, shit, why not? Let's show you this. I'll be right back really fast.
Okay, I'm back. Sorry for the wait, guys. おい、行くぞ。Oh, jeez. 何事なんですの？ I was really scared that he's gonna swing his hatchet. さとこか。His scream is godlike. 脅かすなよ。驚いたのはこっちでしてよ。いきなり大声を出さないでくださいまし。さとこか。脅かすなよ。具合はどうなんだ？もう大丈夫なのか？まだ頭が痛いですけど、いつまでもこんな格好で表にいられませんもの。Wow! Racist! I'm not Scott! Please! それより、これは一体何事なんですの？今、警察が話してるのを聞いてた限りじゃ。監督が自殺したらしい。ケイチさん、それ、本当ですの？何かの聞き間違いじゃないんですの？確かにそう聞いたよ。入江先生が睡眠薬で自殺したって。嘘ですわ。監督が自殺なんて、そんなの絶対に。Okay, so that's the small realization he's had. Sorry. すまない。どうして謝りますの？俺、昨日監督と喧嘩して、お前なんか死んじまえって。Yeah, honestly, I'm surprised that she can even talk or move around. 呪ったんだ。呪ったから本当に死んじゃって。圭一さんのせいではありませんわ。監督も大人ですもの。自分の命を捨てるに値する都合があって悩んだ末に選んだんですもの。誰のせいでもありませんわ。
いつまでもこのままでいたくありませんわ。服が欲しい。 Okay. Slowly, I'm starting to understand why this section exists in this chapter now. いいのかよ。 It's kind of like sobering you up, I guess. 診療所に行って見てもらった方が。服を着てから見てもらっても別に死にはしませんわ。 Okay. No, please. So, like, obviously he had the intention to kill the uncle, right? I don't think anyone's gonna deny that. He's also pretty out of it. And even if you agreed with the uncle deserving death and murder, right? I'm pretty sure not everyone would be like, yeah, the uncle, sorry, not the uncle, the doctor deserved to die, right? Oishi deserved to die. And even if you somehow agree with that, the point to be made here is that Keiichi didn't just wish for their deaths, he intended for them to die. The intention is there, right? And so now that you understand that is the case, he had a small realization, which is kind of how like Keiichi develops over every chapter, right? It feels like progression actually exists for this character, although it's really slow. He realizes the thing that you should have realized, that murder is not the answer, which is really obvious, I know, but give me a second, I'm trying to figure this one out. What about a little murder? Please! The point is that if he... Give me a second. I'm trying to figure out, like, if there would have been an audience member that goes like, nah, dog, just kill everyone after this chapter. There's no way. Okay, so what are the arguments to say, don't repeat this? Okay, one, by repeating the killing, you are repeating a cycle, and so the past comes back to the present. AKA Keiichi does the same actions as Satoshi, supposedly. So there's that kind of like thematic cycle again. Second, killing someone isolates you from society, which is another way of saying that Keiichi has gone down a path that makes him irredeemable. Right, he's unable to go back to the everyday sort of life that he wished for. He walks down the path of demons. It's honestly very direct in this particular chapter. So, if you make that decision, you're no longer able to come back to the moments you most cherished, right? Those two particular things kind of help with audience interpretation of the story so far. What else? Okay, we're looking for... In harming others, you also harm those closest to you. That's a little bit strange. I'm trying to think of... In harming others, you also harm those closest to you. Logically, with this particular chapter, it would be like wishing death upon the doctor. Okay. Trying to think of anything else that would kind of help out with this. Okay, so repetition of the past, walking down a path that makes you irredeemable, or at least unable to come back. Irredeemable is a really strong word. I would say unable to come back. And this circle of harm. I think that's actually the things you're supposed to take away from this section. Are you going to show that GIF? Damn it! However you pronounce it. Give me a second. Let's see if I can save this thing. Look, man, I've been so confused all my life, okay? The person who developed that thing calls it a GIF. I've been calling it a GIF all my life. I don't know what's right anymore. It's this particular picture. What the fuck? This part still makes me laugh. It's so stupid.
So that's the section of the visual novel, and thanks for the bits, by the way. That's a section of the visual novel where the cops are waiting for Keiichi to dig the hole, right? And they find nothing, and he's like, "God, you're taking so fucking long. Get out of the hole, kid." 理科のうちに行きますわよ。私の服あるはずですから。どうしたんですの？圭一さん。監督はああ見えても大人ですのよ。So outside of those three things that I mentioned to kind of convince or help readers not go down the wrong path in understanding this particular story, the story is also like highly empathetic, right? And for the most part, up until this last few sections here, it's not really a mystery. It's more like trying to understand the other qualities of Higurashi, right? Yeah, there's horror. Yeah, it can be scary, but it can also be a tragedy. It can also be psychological. I mean, it's kind of obvious, but trying to get you into the same position as Keiichi, right? 圭一さんと喧嘩したくらいで自殺するような人ではありませんわ。自分を責めるのをおやしなさいませ。No, to please. If what you get after this chapter is Keiichi has to kill more, I don't know what to say. Is it gist or just? Please! Fucking kill me now! この数日おかしいんだ。何がですの？おとといの綿流しのお祭り、お前は途中で帰ったから行かなかったんだよな。Let me think. What were the other major things about this chapter? Projection, but I'm trying to think of like the best way to put this. I had a fuck. I should have wrote this down. Should have written this down. It was a thought regarding Takano and Keiichi and how you gain more information through proximity. Okay. Higurashi does a lot of pairings, and from that you can kind of get each other. And that's kind of how you push through this story. Like, by pairing characters up and having chapters focus on two characters, you're able to understand that relationship more, and therefore what? Let's keep moving forward. そして俺は My 祭 head り is に not 行っ really て functioning well みんな tonight. と遊んだ。らしいですわね。あの時は取り乱して申し訳ありませんでしたわね。実は俺祭りに行っていないって言ったら信じるか？ Okay. Doubling. Okay, doubling, projection, being in another person's shoes. Okay, that's the idea. 信じられるわけありませんわ。Okay, and by doing so, you're walking the same path. Okay, so that's right. This chapter was also introducing the idea of two particular circles that are parallel to each other. And so you understand one circle and then the other circle for character development. One is this kind of a eternal cycle of no escape. 何を今さら。信じられないだろ。 Right, and then the other is supposed to be what would be considered part of regular character development. 信じられないのは俺も同じなんだ。 Yeah, I actually specifically remember having this discussion with you guys in the chat for the last chapter. だって俺は祭りに行っていないのにこんなの信じられるわけないだろ。それ本気ですの？ああ、あの綿流しの夜からおかしいんだ。いつの間にか変な足音がペタペタとついてくるようになって。足音が
ペタペタ。そうなんだ。最初は気のせいだと思ってたけど、ずっとついてくるんだ。多分今もついてきてる。里子の足音と混じってよく聞き分けられないけれど、綿流しの日、俺は祭りに行かず、あることをしていたんだ。ずっとだぞ。眠ったり意識がなくなったりしたことはなかった。だから寝ぼけ気分でフラフラと記憶になく祭りに出かけたなんてことはありえない。それはおかしいですわね。Man, I feel like I fucking have heat stroke. Like I'm. ならどうやってお祭りで遊んだんですの？だから俺は祭りには行ってないんだよ。あ、ごめん。みんなが信じてくれないんで、つい。圭一さんがそう言うなら信じてあげますわ。それで？あの夜高野さんに会ったんだ。それで見下されたと思って、俺は心の中で念じたんだ。お前なんか死んじまえって。高野さんってどことなくそういう雰囲気がございますものね。その気持ちわからなくもありませんでしたよ。高野さんが死んだの知ってるか？昨日の話だ。どこかで焼け死んだらしい。それ本当ですの？死んだんですの？俺が死ねと願うと次の日には死んでるんだ。それから警察の大石ってやつも知ってるか？あのムカつく太った刑事みたいなやつ。さっき警察が話してるのを聞いたんだが、どうもあいつ行方不明になってるらしい。実は昨日あいつにも死んじまえって念じてたんだ。それ本当の話ですの？嘘じゃない。俺だって信じたくないけど本当の話なんだ。高野さんも監督も大石も俺が死ねと念じたら本当に死んでしまったんだ。それは怖い話ですわね。圭一さんにせめて嫌われないように気をつけませんと。それだけじゃない。もっとおかしいこともあるんだ。それはお前の叔父なんだ。Sorry, give me a second. I'm still thinking about what this chapter accomplishes in my head. Positionally, it makes a lot of sense now that I think about it. おじさまの話はやめてくださいましな。Can you say that line again, please? おじさまの話はやめてくださいましな。Wow, that was like a tongue twister. 昨日いたんだろ？おじさまの話はやめてくださいましな。お前の家に。あの人の話はやめてくださいます。嫌なんですの。ありえないんだ。あいつがいるわけがないんだ。Wow, did you even hear her, Keiichi? おじさまの話はやめてくださいましな。やめてって言ってますのよ。あの男が綿流しの夜以降いるわけがないんだ。だってあの男のことはもう嫌なんですの。俺が殺したんだ、この手で。
俺が綿流しの祭りの夜にお前の叔父を殺したんだ。だからお前の家に帰ってくるなんてことはありえないんだ。Okay, so there's a few things that I'm thinking about right now that I don't really have an answer to, and I'm very slow tonight, so you'll have to forgive me. First thing is the idea that these steps that are following him is his guilt, right? And then he associates it with Satoshi, right? The other thing I'm thinking about is positionally why this chapter is so important. So it's the third story thus far, and it gives you a different perspective on your expectations for Higurashi, right? Chapter 1, mystery horror. Chapter 2, mystery horror. Chapter 3, in my opinion, not so much a mystery. It's a horror in a very different kind of aspect, though. And finally, instead of like fearing for your life, it's actually the reverse. That instead of like some random monster running around killing people, you are instead that, right? You, Keiichi. You're seeing from the perspective for a very long time of someone who's clearly out of it. I think that's pretty clear. So that's a unique aspect about that. There's a lot of projection in this chapter as well, and then I'm trying to figure out why that matters. So not only does Keiichi start to fully understand Satoshi, you are also trying to understand the main character, and Keiichi is also having his first few steps to try to put himself in a position other than himself, right? Because he struggled with that big time in chapter 2, and now he's doing it, but he's doing it in such a way where he's ultimately kind of missed the picture, I would think. The chapter also... What else does it do? I want to say by trying to make the story empathetic towards Satoko, it tries to also make you feel empathetic towards Keiichi. Because if you can understand why Satoko's story feels so painful, then you can kind of understand the mindset for Keiichi, right? I'm trying to think of any other thing. だから俺はあの男を確かに殺したという証拠を確かめるために Because based on what I know, 掘り返したんだ。based on what I know, I understand why this has to be the third story. Because the fourth chapter is like 1, 2, and 3 combined, right? That's like the midpoint of the story. だが、そこには死体はなかった。こんなことがありえると思うか？確かに殺したのに死体がないんだ。 Okay. What is the other major thing? It's the idea that once he's gone this far, he's not even thinking about. He's fully committed to the idea of like killing the uncle instead of like trying to step back from that. そして何事もなかったかのように帰宅してお前の前に。 Okay. I understand. Because you need to understand this perspective that he's in order to get the fourth chapter. That's actually really critical now that I think about it. Because if you're not in the same position as Keiichi and understand this ridiculously crazy ass mindset, then you don't get chapter 4 either. Okay, alright. こんなことがあっていいはずないだろう。お前も俺のこと頭が変になったって思ってるんだろうな。無理もないさ。俺だって信じられない。And also Killer Frogs. Yeah, the visual novel has given me more insight into the overall story. ケイイチさんはきっと
偶然呪った人が死んでしまったんで混乱してるだけに違いありませんわ。But I've watched like the actual TV show so many times that that I got a lot from it. But like, I'm trying to think of like the major things that I've learned from the visual novel specifically. 監督の自殺にショックを受けて気が動転してるだけなんですのよ。今日はもう学校を休んでお家で休んだ方がよろしいと思いますわ。私はもう平気ですから、どうかご自分の体を大事になさいまし。聡子をちゃんと診療所まで見送ったら俺も帰る。聡子だってまだ足元がフラフラじゃないか。Well, the first thing is I think the visual novel does a better job of explaining why these stories have to be in the order that they are. 途中で倒れたら大変だぞ。私はもう本当に大丈夫なんですのよ。男の人にいつまでもこんな姿を晒していたくないんですのよ。I also think the visual novel does a way better job of establishing the idea of a haunting past that you can't escape from. It's more than just like story structure, it's like inevitable, right? There's also one more thing. The idea of Keiichi developing is a lot more apparent in the visual novel than the anime, in my opinion. I mean, it helps to have a lot of like internal monologue. I mean, I didn't even know there were crows in Hinamizawa, but yeah, I remember now. Oh God. This is a lot less gruesome than its manga and anime counterpart. It's like she just has bad makeup. That's it. We're fine. Don't worry, guys. Thanks for the follow. Damn, this sound effect. Rika! Rika!
I mean, do you count chapter 1 where he's beating up Rena's face? And like, Mion? I mean, I'd count that. Yo man, Godzilla in the background is having a party right now.そうさ、俺じゃない、俺じゃない、俺じゃない。落ち着け、聡子。これは違うぞ。俺じゃない、俺じゃないんだ。俺じゃ。人殺し。聡子、落ち着いてくれ。頼むから、冷静になってくれ。待ってくれ、聡子。違うんだ、違うんだ。高野さんを殺して、監督を殺して、大石さんも殺したんでございましょう。おじさまを殺そうとして、理科まで人殺し。違う、俺じゃない。俺は殺してなんかいない。何を言ってるんですの。あなたさっき自分で言ったじゃありませんの。死ねって、死んでしまえって。それでみんな死んでしまったんでしょ。俺はその死ねって思っただけで、別に。自分で何をしたか記憶に残っていないんでございましょう。そんな人の話なんか信用できるわけありませんわ。人を殺した時の記憶が欠落してるだけなんじゃありませんの。いや、記憶がないふりをしてるだけなんじゃありませんの。I mean, she's got a point. タイチ、そのナタは何なんですのよ。説明してごらんなさいな。これは。ほらほらほら、圭一さんは殺人鬼じゃありませんの。どうしてですの。ちょっと意地悪だったけど楽しくて優しい、一度は本当のニーニーかもしれないとまで思ったのに、どうしてそんな風になってしまったんですの。Yeah, he was. Right? That's kind of why I mentioned it was really awkward that they emphasized that line. Well, it wasn't awkward. It made sense. Earlier during the stream, maybe like 30 minutes ago, they had a specific line that said that he wouldn't abandon the hatchet, or something like that. I'm paraphrasing like crazy. And he had an opportunity, right, to toss it away, but also to actually just call for help and use the opportunity to fix itself, I guess.
なことになってしまったんですの？どうして？ニーニーがいなくなってずっと寂しかったけど、圭一さんが転校してきてくれて、またみんな明るくなって楽しくなって、毎日が光ってたのに。どうしてこんなことに。 Okay, that's kind of clear. Ah, so that's why there's overlapping. That makes a lot of sense now that I think about it. Well, that'll become a lot more clear in chapter 4, I want to say. So, yeah, let's just keep moving. Now I'm starting to see the bigger picture for why certain decisions are being made in the story now. Trying to think of how much I can reveal here. 大丈夫か、サトコ。近寄らないで、この人殺し。どうしてこうなってしまったんですの？ケンイチさんのこと、大好きだったのに。Yeah, let's keep going. サトコ、俺にもなんでこうなったかわからないんだ。でもこれだけは言える。リカちゃんを殺したのは俺じゃないんだ。それだけは絶対に。いい加減なこと言わないでほしいですわ。自分の記憶にも自信が持てない人が何を言ったってどう信じればいいって言うんですの？Well, I mean, he had to pick up the hatchet from the ground, I believe, because the newspaper that was covering it up was a little bit confusing in the VN, actually. But in the actual TV show, it does have blood in it, yeah? サトコ、信じてくれ。俺は人殺しじゃない。ではそのナタは何なんですの？納得のいく説明はできまして。このナタが怖いのか。じゃあ捨てるよ。それなら安心だろ。捨てたぞ。これで話を聞いてくれるな。武器を捨てたぐらいで気を許すと思いまして。圭一さんほどの方なら私を素手で締め殺すなんて簡単でしょうに。じゃあどうしたらいい？両手を頭の上で組んだらいいか？そうですわね。両手を頭の上で組んで後ろを向いてくださいます。
これでいいか？俺の話を聞いてくれ。Yeah, if you remember it. Also, hey, Killer, do you remember how Satako's parents died? I'm just asking you that question. 圭一さんが悪くないのはなんとなくうすうす分かっていましたわ。 How did they die? 多分あなたは何か悪いものに乗り移られただけなんですの。さっきまでは圭一さんが殺人鬼なんだと思ってたけど、私分かりましたの。あなたの目を見ていたら。圭一さんが人殺しなんかするわけがない。圭一さんの体を何か悪いものが乗っ取って悪事に駆り立てただけ。思えばひょっとするとあの人たちも圭一さんと同じものに乗り移られていたのかもしれない。あの時は殺されるとしか思わなかったからそこまでは考えが及ばなかったけど、今ならわかる。あれは乗り移った何か悪いものの仕業だった。サトコ、何の話だ？わかってるんですの。私身に覚えがないわけじゃないんですのよ。西宮殿の屋根によじ登ったことがありますの。何年も前のことですわ。Okay, be right back really fast again. Okay, back. Sorry about that. Okay.
Ah, so that's the reason why it looks that way. Okay. Ow.分かってるんですの、私には。これはお社様のたたりだって。あの時西宮殿を怪我して親友を見捨てた私への天罰だって。お社様のたたり。父も母も濁流に消えた。Well, I mean, to make it even more apparent, she believes Keiichi did it because she did a similar thing in the past. 意地悪だったおばも死んだけど、誰よりも私を可愛がってくれたニーニーも私を捨てて家出してしまった。そして圭一さんが転校してきてやっと楽しい毎日が戻ってきたと思ったのに、今度は圭一さんが取りつかれてリカも殺されて。聞いたの私。お社様は本当にたたりをなすときは本人をすぐに殺さないんだって。親しい人から順に殺してみんな殺してから最後に殺すんだって。だから圭一さんもたたりにやられて、きっと今度はレナさんやミオンさんがたたられてしまうんですわ。そして殺したり殺されたり。もう嫌。落ち着けよサトコ。たたりなんかない。誰もお前をいじめたりなんかしないって。I would not want to be in this position. サトコサトコ。死んじゃう人おらしい。返してよニーニーを返してよ。リカやお母さんを圭一さんを返してよ。私はお前なんかには負けないんですのよ。たたりなんかに負けてたまるもんですか。お前になんか絶対に負けない。みんなを奪ったお前に絶対に負けたりなんかしない。サトコ。What is this song? これだけは聞いてくれ。俺のしたことは確かに褒められるものじゃない。いや、いけないことだったかもしれない。だけどお前に幸せになってほしくって、それだけは
信じてくれ。こいつ最後の最後でケンイチさんのふりを。お前に褒められたくてやったわけじゃなかった。お前に幸せになってさえもらえればよかった。俺たちはダメなんだ。お前が笑っていないとダメなんだ。だから俺が消えたら笑ってくれ。俺が死ぬことで新しい生活を迎えたならきっと笑ってくれ。それだけ約束してくれないか。 This rings differently in the VN? 喋るな。ケンイチさんの口調で喋るな。おじろ落ちてしまえ。Oh boy, Keiichi. Alright. Is that your final wish? I'm gonna save right here. Alright, let's do this. Nobody really knows what character to use to write Oyashiro-sama. Really? Okay. Okay, alright, I got it. If for 8 generations in a row, the firstborn child is a girl, the 8th daughter will be the reincarnation of Oyashiro-sama. The 8th. Okay. O for honorable, Ya for 8, Shiro for generation.
Okay, so Rika as a kind of mediator or reincarnation of Oya. I mean, technically that's what Oyashiro did in one of the stories, right? He mediated between the humans and demons, so. Now the thing is, I'm not really a big fan of that theory. Those notes were terrible. I will tell you the real reason why they call Oyashiro the way they do. Okay, it has nothing to do with the 8th generation and reincarnation and bullshit like that. If you break down the characters used at a certain time period to spell Oyashiro, you would find O for honorable and yeah for a type of sauce, Shiro for a type of person who cooks a lot, and you would realize, oh, honorable cooking sauce. Okay? And if you think about the honorable cooking sauce to use, it's obviously soy sauce. Wake up, sheeple! God, it's so obvious. What runs through the veins of Rika's family? I don't even need to say. Think about it. When you watch Rika's death scene in the anime for this particular arc, what was the color of her blood? It wasn't red. It was black. Black like soy sauce. Those weren't censors. They were real. Blood turns black after a while because soy sauce is in everyone. Duh. Demons. We're all demons. Which actually, now that I think about it, is actually relevant for Higurashi. Sorry, where are we other than in the river? Hang on. Right next to me was a broken upside-down car seat, which I guess some pranksters have brought here. You fell on that of all things. Miraculous. Yeah. I mean, you know, the VOD will still be there. Don't worry, man. I don't remember the car accident, actually. To be even more specific, I don't even remember this scene in the show. Nope, I don't remember this. Falling on a car seat?
Okay, so all life has died in Hinamizawa. Got it. I mean, do you remember? I remember him specifically falling from the bridge. It cuts to black, and then there's a scene. But I don't remember him falling onto a car seat, walking from the river to the scene. Colorful cargo out of the truck and lining it up in the schoolyard. Okay. You know, I never really thought of describing... Yeah, okay, yeah, sure. I mean, they're packed up like it. It makes sense. I'm just... We'll let it sink in.おい君、どこから入ってきた？どこから入ってきた？て。君はひなみ様の住民か？住所と名前は言えるか？一応ここに住んでますけど、名前は前原圭一です。あ、住所は獅子骨市ひなみ沢村。本部、応答願います。本部、応答願います。402生存者発見。繰り返す。402生存者発見。場所は営林署入り口前。生存者は健在。
全身に外傷を認められるも生命に支障なし。自立歩行可能。これより保護し本部へ送致します。すみません。何かあったんですか？君はどこにいたんだ？何をしていたんだ？ずっと山に入ったところにある吊り橋から落っこちて。I mean, that's true. 河原で多分気絶してました。今日が何曜日かもよくわからないです。今日は昭和58年の6月22日。Okay, the 22nd. Got it. 水曜日だ。Okay. 改めて聞きますけど、何があったんですか？なんで自衛隊が来てるんです？何かの訓練ですか？より首相官邸で行われました。記者団からの自衛隊の災害出動が迅速に行われなかったことが前例のない未曾有の大災害に直結したのではないかとの質問に対し、でありまして、県知事からの派遣要請を受けて迅速に対応したものと思っておりますとこのように述べ、要請を受けてからの自衛隊の出動は迅速であった、むしろ県側の事態把握に遅れがあった可能性を示唆しました。そもそも自衛隊の派遣を要請した県知事は、災害発生から前例のない大災害であることをいつ認識できたのか、そして災害派遣要請までにいわゆるお役所的なロスタイムが生じ、被害の拡大を招いたのではないか。首相官邸より報道部の尾形記者がお送りしました。さて、ここでもう一度災害発生からの行政の対応を振り返ります。非常に悔やまれています。この時点で警察か消防への連絡があったなら、事態はもっと改善されていた可能性が高いでしょう。少なくとも村全滅という惨劇は免れた可能性があります。It's volcanic gas, Hyde. According to this news report. Yeah, they're wearing gas masks for that.近年市民団体によって指摘されていますが、議員待遇者との視察旅行は完全に親睦を目的にしたもので、主演三昧だと噂されています。近い筋の話では、知事は徹夜で飲んだくれて泥酔状態で就寝していたそうです。環境部長から電話があった時も泥酔していて、全く取り合ってもらえなかったのだそうです。
知事は言うに及びませんが、知事不在時には本部長を務めることになる環境部長にも怠慢の責任が問われるでしょう。また県としても大災害を想定したマニュアルが用意されておらず、対応が常に後手に回ってしまったのが致命的でした。とにかく深夜の就寝中というのが不運でした。同じ災害でも日中に起こっていれば全く違ったでしょう。Soy sauce gas. スタジオにはゲストとして火山性の災害にお詳しい地学博士の藤原先生にお越しいただいております。先生、このような恐ろしい毒ガスが突然湧き出すようなことはあるのでしょうか。Yeah, can it? 火口部に限定して申し上げれば決して珍しいことではありません。火山大国日本にはたくさんの活火山がありますが、それらの火口部はいずれも危険なガスの噴出する危険性があり、一般登山者も火口部周辺には立ち入らないのが一般的です。では今回ひなみ沢村を襲った卵のフランシュのするガスというのも火口部では一般的なガスということですか。卵のフランシュという特徴から、おそらく火山ガスの中でも事故例の多い硫化水素によるものだと考えられます。ひなみ沢村は火山の火口部とは全く縁遠い場所にあるわけですが、そういった火口部でない場所にもその硫化水素が発生することがあるのでしょうか。詳しいことは分かっていないので、まだはっきりとしたことは申し上げられませんが、外国の例で温泉の地下のマグマだまりからガスが噴出したという記録があります。極めて希少な例ですが、必ずしも火口部でなくても発生の可能性はあるということです。先生、ありがとうございました。今防衛庁から発表があった模様です。防衛庁の森川さん。はい、防衛庁です。先ほど防衛庁はひなみ沢村ガス災害の主原因となった火山性ガスについて、陸上自衛隊科学学校での分析の結果、二酸化炭素と硫化水素の混合ガスによるものだったと発表しました。森川さん、そのガスは依然として噴出を続け、周囲に拡大しているのでしょうか。現在ひなみ沢村で救助活動に入っている自衛隊第9師団の報告として、ガスの濃度は徐々に薄まりつつある、これ以上の被害の拡大はないと発表しました。ですが依然ひなみ沢村地区は危険な状態にあることには変わりなく、今後も注意深く監視を続ける必要があるようです。防衛庁から報道部の森川記者がお伝えしました。続きまして、避難を余儀なくされている沖宮地区住民の模様をリポートします。現在避難所の一つとなっている下篠崎署。何ですかそれ。This is a lot longer than I remembered. Well, certainly because of the VN, but もう大丈夫だよ。具合は歩けるかい？歩けます。あいてて。外傷多数、骨折もしくは内臓損傷の可能性大。Yeah, I'm looking forward to Arc 4 as well. Like I said, it's one of my favorite arcs. And it's at a point in the story where you can start talking about a lot of things. At least 頭部に大きな thematically. 裂傷。瞳孔正常。眼底に出血なくも脳内損傷の可能性は否定できず。あ
バカ！犠牲者を粗末に扱うな。彼は村の住民だぞ。おい、意識が損失したぞ。患者の名前を呼びかけろ。早く。前原君、聞こえるかい？聞こえるなら瞬きでいいからしてくれ。前原君、前原君、前原君。呼吸が停止したぞ。気道確保。人工呼吸。絶対に生かせ。畜生、畜生。もうこれ以上死者はごめんだぞ。死んでもいい命なんかないんだ。殺すな、殺すな。Right. So with that scene embedded into his mind, and those words embedded into his heart, right? Very, very direct here. Jeez. Interesting. You know, there is something that I would have to look up after this. Although, I really don't want to do that before I go to sleep, because it's kind of a dark topic.
Hey, Thiago. Because I was thinking about the fallen flag, right? And also how this final section is described. Most of these were mistakenly attributed by the tabloid press, but afterwards, some even began to call the mental issues arising from Hinamizawa's tragedy the Hinamizawa syndrome. Okay. You know, we've been getting that a lot, actually, pretty recently. A lot of Spanish speakers are coming to our channel. For Higurashi, specifically. I'm actually quite surprised by that. Diago, no entiendo español. Pero, ¿sabes la animación Higurashi? Hang on. Great Hinamizawa. Ah, I didn't read that. Ah, how people died? Strangled to death on the mountain in Gifu by his founder burner Chris. Oishi went missing during investigation. Went missing. Suicide, possibly murder at the shrine. Investigation suspended. Died in the disaster. Etc. etc. Chie. Wow. Died in an accident while fleeing the disaster? Committed suicide at the victim's hospital. Investigation concluded. Attempted... Keiichi Maro... What? Attempted suicide at the... What? Okay, that's peculiar. Yeah, I would have to check it out again, because all those messages are hella messed up. An elderly couple living in Osaka Prefecture discovered a cassette tape while organizing the possessions of their son who passed away 8 years ago. Okay. Their son went missing when his fishing boat capsized in 1995. He was 47 at the time of his death. Okay. 8 years later, in 2003, they had begun to organize their son's remains in order to organize their minds and came across the cassette tape in question. From 1975 to 1989. The deceased had experience working as a journalist for a photography periodical, and his tape is thought to have been created during that time. Okay. The label on the tape read, okay. It's thought the tape was recorded during an interview with Keiichi Maibara, the only survivor of the Great Hinamizawa disaster that occurred in June of 1983. As the only person who lived through the disaster on the night of June 21st, shrouded in mystery, many interested parties attempted to question him, but he never once spoke physically to anyone in a public place. Therefore, the tape caused quite a stir, possibly being an extremely high value.
なんだか録音されてると思うとすごく喋りにくいですね。気にしない気にしない。ほら、こうすれば録音してるのも気にならないでしょ。じゃあ始めるね。まず最初の質問から。圭一君はあの大災害の夜どこにいたのかな。神社から裏に抜けてずっと林道を進んで、吊り橋があるんですよ。山に入る少し前にそこから落ちて気を失ってました。それは大災害の夜、つまり21日から22日にかけての深夜のこと？いいえ、21日の火曜日の朝です。それで次の日の昼間に目を覚ましたわけですから、1日半はそこで気を失ってたと思います。どうしてそんなところに？誰もが持つ疑問だけど、当日は平日で、しかも落ちた橋は君の家と学校からは大きく離れているよね。ざっくばらんに言って、君が大災害の発生を事前に知っていて、村から逃げる途中に吊り橋から落ちたんじゃないかっていう声もあるんだけど。冗談じゃないです。勝手なことを言わないでください。私も随分ひどい言い分だと思うよ。気を悪くしないでね。さて、次に圭一君が落ちたという吊り橋なんだけど、地図で言うとここだよね。神社の裏から林道を抜けて至る吊り橋というのは。多分、俺もあんまり行かないところなので自信はないですが。そんなに行かないところにどうして平日の朝に行ったのか。それでこの君が気絶していたという河原なんだけど、実はそれはありえないという噂は知っているかい？ありえない？またありえないですか？まだどうしてありえないと？火山ガスが発生したのは鬼ヶ淵という沼なのは知ってるよね。それで学者の先生が緻密な模型を使ってシミュレーションをしたら興味深いことが分かったんだってさ。 Okay, so they're talking about something else that's impossible, I guess. 例の火山ガスってのは空気よりも重いらしくて、地形に沿って低いところへ流れ込む水みたいな性質があるんだってさ。それで発生源の鬼ヶ淵沼からそういうガスが噴出し、どれくらいの時間をかけて村を覆うのか実験がされたんだ。そしたらさ、君が気絶していたという河原、流れ込むんだよ、ガスが。よく言ってる意味がわからないんですが。Means you should be dead. つまり、君が本当にこの河原で気絶していたなら、君は丸一晩、猛毒の火山ガスの中にいたことになるんだよ。だからつまり、君がここで気絶をしていた可能性は否定されたわけさ。もっとざっくばらんに言うよ。私はね、君が嘘をついているんじゃないかなって思うんだ。君は大災害の時、安全なところに身を潜めていて、ガスが薄れた頃合いを見計らって村に現れて自衛隊の人に保護された。どうかな？図星かな？別に仮にそうだったとしても、俺は今更驚きませんけどね。驚かないとはどういう意味だい？あんたもさっき言いましたよね。ありえないって。あのひなみ沢ではありえないことなんていくらでも起こるんです。死んだはずの人が生きてる。そんなこと珍しいことじゃないんですよ。まさか俺自身が死んだはずなのに生きているってやつを立証しようとはね。
じゃあケイイチ君、話を変えるよ。あの大災害がひなみ沢連続開始事件の5年目のたたりではないかという話についてはどう思う？いや、それはないですね。5年目のたたりは俺ですから。え？はははは。何のこと？何のことって、あんたの話に対する答えですよ。あの大災害は、まあ、言っても信じないでしょうけど、俺が起こしたんです。俺がね、こんな村、丸ごと死んじまえって願ったから怒ったんです。What? I didn't laugh. The studio audience inside my house laughed. そりゃ豪快な話だね。豪快？ Also, wow, why do you blame me when the reporter is laughing and Keiichi's laughing? そういう面白い言い方もあるんですね。高野さんも俺が殺したし、監督も大石も俺が殺した。Guys, please. I have a studio audience in my house 6 feet exactly apart from each other, okay? It's fine. And there's glass walls in between everyone. あの時の俺にはね、何か神がかり的な力が宿ってたんですよ。そう。例えるなら、足音かな。足音？って、なんだいそれ。あんた、足音を聞いたこともないんですか？ペタペタ、ひたひた。あんたも今日からは歩いてるとき、不意に立ち止まってみると面白いですよ。それでね、自分がちゃんと立ち止まったにもかかわらず、足音が一つ余計に聞こえたなら、気をつけた方がいいですよ。そうだね。気をつけるようにするよ。そんなに俺、面白いこと話してますか？あんた、さっきからヘラヘラと笑ってばかりですね。監督と同じだ。俺のことを同情したり、話を聞いたりしてるふりをしながら、その実、人のことを異常者扱いしてる目だ。そんなことはないよ。いや、俺にはわかるんです。あんたの目は監督と同じだ。あの日以来、もう足音は聞こえない。だから俺にはもう、あんな恐ろしい力は残ってないだろうけど、今ここでもう一度、あんたの死を願ってみるよ。俺に不愉快な話ばかりをする。あんたの死を。そうだな。今回は一つ、死に方も決めてみようかな。高野さんは焼け死にだったから。じゃああんたは逆に水だ。水に溺れて死ぬってのはどうだい？絶好調だった当時の俺なら、次の朝までには必ず死んでる。さてあんたは、何日後に水で死ぬかな？あんたも気をつけろよ。俺ごときにたたり殺されるな。Man, Keiichi's put on some years.
足音がまた一つ余計に。Oh, sorry guys, that was the studio audience. There's some kids in here too. Okay, it's 1:36 in the morning, but I guess you guys still want to see this, right? I'm fucking tired as hell. Alright, shouldn't be much longer. Let's go ahead and do it. I'm gonna go grab some water. I'll be right back. It'll be really fast, I promise. この度も日暮の泣く頃に水たたり殺しを最後までお楽しみいただき誠にありがとうございました。 Alright, I'll be right back. Okay, I'm back. これまでのシナリオとは少し違う雰囲気でお送りしましたがいかがだったでしょうか。お楽しみいただけたなら幸いです。Ah shit! Takano! I missed you. How you doing? 今回も胸のすくようなバッドエンドだったわね。私個人としては大災害が実際に起こった時の惨劇の描写も欲しかったところだけど、みんなの感想も同じかしら？ No? What? Why? そんなわけありませんでしたよ。またしても大バッドエンドあれれ？バッドエンドって割にはみーちゃんは楽しそうだね。っていうかもう笑うしかないってのが本音でしょうね。I guess. なははは。毎回嫌な割り方がエスカレートすると思ったらとうとうここまで行き着いちゃったわけですからね。みんな仲良しで死んじゃったのですよ。仲良しなのです。ニパそういう見方もあるのかな。Well, you died in a pretty atrocious way, Rika. 毎回死んでる僕はもうごめんだな。たまには死なずにエンドを迎えたいね。富武さんって時報みたいな役割なんですよね。富武さんが死んだら後半戦突入だみたいな。Wow, that's a loud ass laugh. ではここで今回の会合に改めてご参加いただく皆さんです。拍手でお迎えください。まずは監督こと入江京介さん。
ご紹介に預かりまして光栄です。Hi, traitor. どうもどうも。脇役だったわけですが、トータルで見てみるとかなり美味しい役だったなぁなんて思ってます。本当ですわね。脇役にしては出番もセリフも多すぎで、しかもキャラが強すぎましたよ。今後どれだけ出番があるかは分かりませんが、その説は応援よろしくお願いしますね。ありがとうございました。では次に我らが担任、知恵ルミ子先生。皆さんどうもこんにちは。Okay, if I hit this button. Oh! I hit the button again. Ah, shit! Alright. いろいろと登場シーンもあったのですが、今回カレー勝負で目立つシーンをいただきまして、カレーをバカにする人は許せません。ええ。誰もバカになんてしていませんよ。あ、知恵先生に席を空けてあげてください。さて、これでとりあえず全員揃ったね。レナ、また乾杯をよろしくね。では皆さん、各卓のコップをお持ちになってください。 Okay, I'll pick up my cup and お飲み物はいろいろありますよ。本当にお疲れ様会も賑やかになりましたね。今何人ぐらいいるんです？私たちを加えて多分10人くらいはいると思います。未成年人と成年人の人数比がこれでやっと互角かな。これで胸を張ってアルコールが飲めるね。ビールってなんで冷えてるとあんなに美味しいのに、ぬるくなるとあんなにまずくなるのかしら。七不思議の一つよね。なんででしょうね。さあビールを継ぎますよ。12345あれ、大人は6人でしたっけ？みー、僕も泡麦茶がいいのです。リカちゃんもお酒はダメ。 What? ではレナさん、そろそろお願いします。 Look, if Rika is old enough to kill, she's old enough to drink, okay? Give her a beer. はいはい、皆さんご成長ですわよ。では皆さん、日暮らしの泣く頃に水たたり殺し、本当にお疲れ様でした。乾杯。せーの、乾杯。さて、では毎回恒例の今回のシナリオ議論でもやってみますかね。とは言ったものの、今回のシナリオもケムに巻かれっぱなし。意見のある方は挙手をお願いしますね。お、みんな慎重。挙手ないね。じゃあ私が先陣を切ろうかしら。申し訳ないんだけど、音楽を変えてもらってもいいかしら。もう少しミステリアスな感じの。I guess that works, but it's also creepy. ああ、これがいいわね。Takano, no! ムードが出まくりなのです。では高野さん、お願いします。多分ね、たたり殺しのシナリオだけを吟味しても謎は解けないんじゃないかと思うの。そりゃ同感だね。ここまで物語が重なればそういう仕掛けがあることは明白だしね。そんな仕掛けありましたかしら。これが正しい例かはわからないけど、鬼隠しで前原くんが大石さんとレストランで食事をして、それが園崎さんに知られていて不思議だったってくだりがありますよね。
鬼隠しだけだと実に不思議な出来事ですけど、綿流しを読めば別に不思議でも何でもないことがわかります。劇中の私が入ったレストランは園崎系列の店だったということですね。園崎一族はこの辺りの飲食店やら何やらを経営しているわけですから。No, you don't understand, Oishi. Angel Mort owns the Sonozaki family. で、ケイちゃんの顔を知る者があの店にいて、それを私に伝えたと考えれば比較的筋は通るでしょ。そういうことだね。日暮の物語は微細に異なる場所もありますけど、大筋の設定においては多分4つのシナリオは共通していると思います。例えばキャラクター設定。鬼隠しのレナは怖い人だけど、それは鬼隠しだけの設定ということじゃなくて、レナはレナで4つのシナリオに全く変わらない設定で出演しているということですね。全く変わらない設定というのは同感。僕がどのシナリオでも常に同じ場所で同じ死に方をするのはその最たるものだね。Okay, so you have that one consistency that you know now for sure. どんな物語になっても必ず同じ日に死にますですよ。綿流し編でお祭りの最中に高野さんと富武さんが西宮殿に忍び込むというあのシーンも他のシナリオでは描かれなかっただけで起こったことになっているのかもしれませんね。Okay, so there's a possibility that even though you don't see it, those two always visit the shrine or the shed, sorry. なっているそうです。綿流し当日のお天気や部活の内容、里子のおじさんの帰宅など、いくつかのイベントを除けばほとんどが共通するそうです。だとすると新しい疑問がいくつか湧きますね。全く同じ環境で語られる物語なのに、なぜああも違う物語に派生するのか。Oh, Dramovich, thank you so much. I really appreciate that, man. Yeah, I'll be going to sleep pretty soon, but we'll probably... I'm actually not sure. When I wake up and stream today, if I have Sakura Tyson in the mail, then I'll stream that. But if I don't, then I'll figure something else to do. Because we're saving Arc 4 of Higurashi for after Sakura Tyson, right? 一般的なサスペンスアドベンチャーの視点で考えると、物語が派生する分岐点が存在したってことになりますね。Man, I'm just so tired lately. Every single day, when it's at night, I just fall asleep. 綿流しで言うと、お姉に人形を渡した、あるいは渡さなかったというあたり？あんな序盤の選択肢1個でバッド確定とは、恐ろしい選択肢だね。では、たたり殺しに話を戻しますと、この場合ですと、おじを殺そうと決意するあたりですかしら。私はずっとそれ以前、同居人の女性がトラブルで失踪しておじがひなみ沢に帰ってくることになったあたりからもう分岐しちゃってると思うわね。Okay, so she thinks the unavoidable path began here. And so you start having these ideas presented in this. では、一番最初の鬼隠しの分岐はどこなのですか？ Right. Honestly, I'm too tired to really elaborate on this. Hope you really don't mind. やはり劇中の私が登場してお社様のたたりに関する連続開始事件のことを話すあたりからだと思いますね。So pretty much to keep it super simple, they're talking about how to avoid these bad ends because they must have been predetermined after a certain thing happened, right? 今思ったんですけれど。So,
if you can avoid that one thing that sets the course for the wrong path, like Keiichi going down whatever he did, right, then you might be able to walk down a different branch. ちゃんと圭一さんがミオンさんの気持ちを理解して、それで大石さんも私のおじさんも現れなかったら何も起こらずに平和に過ごせるってことなんじゃありませんの？へえ、さとこにしちゃ本質ズバリじゃないのよ。確かに言えてる。じゃあこの暗い物語は大石さんとおじさんが現れないことを祈りつつ。Oh, well, thank you. I really appreciate that. This particular VOD though doesn't have me speaking much. I'm mad tired, but I'm glad that my commentary makes like visual novels interesting on the side. 園崎さんのご機嫌を損ねないようにすればみんな幸せになれるということなのかしら。 Honestly, I've always kind of wondered if people treat like the visual novel streams kind of like a podcast at times. Like you could be doing homework or something. おね、バッドエンド要因。みんな気をつけてね。おねの機嫌を損ねるとバッドエンド確定ですよ。何よそれ。シオン、あんたには次は容赦なく痛い目見させてやるからね。泣いた謝ったって許してやるもんか。待てこら。これまでの物語の謎は全然解けないけど、どうやったらこの物語が大団円で終わるかのグッドエンドの推理はできちゃいましたね。本当にそれで幸せになれるんでしょうか？ Yeah, I guess that's true because one of the big problems with visual novel streams is that if you miss one stream, you really get lost on what's happening in the current stream, right? That's actually one of the tough things about it. So like you have to put an effort in to catch up on VODs, otherwise it makes like no sense. So it's one of the hard streams to kind of follow through. 大石さんと北条哲平さんの不登場。 So they can be interesting in the sense that maybe you'll learn something from the commentary or the story itself just really intrigues you. But compared to other streams where you can kind of bounce in between, VN streams are not really like that, right? That's kind of the problem with them. ミオンさんのお人形の件。本当にそれさえ気をつければいいんですかね。そうそう。みんなは一つ大きな最後を忘れてるよ。ひなみ沢大災害という天災を忘れたかい？天災は防ぎようがないですわよ。村のみんなにガスマスクを配って引っ越しでもしますの？あれはきっとお社様のたたりなのです。だからお社様を怒らせないようにしなければならないのですよ。なははは。ややこしい話になってきましたね。Oh man, I'm falling asleep with my keyboard here. I'm thinking about like what I'm gonna do when I wake up in the morning. I'm considering studying to get that out of the way and then just prepare for another stream. つまりお社様も怒らせてはダメと。お社様を怒らせないためにはどうすればいいのでしたっけ？ダムの計画そのものがきっとダメなんでしょうね。ダム計画がそもそもなければよかったんじゃないでしょうか。Honestly, the ZTD memes are some of the best parts of ZTD. Like, that final section of that visual novel is so fucking memey, dude. It's like, what the hell am I reading? それは難しいわよね。だとしたらお怒りになったお社様を鎮める儀式が必要ね。鬼ヶ淵の沼に捧げ物を鎮めるあの儀式ですね。Oh, God. Now that you mentioned it, I kind of just flinched when I thought about one of the twists in the story. I'm like, come on, dude, really? 捧げ物って
何を八代様に捧げるって言うんですか? Yeah, thinking about it now, the funny thing is, for some reason, we don't really have many memes when like VN streams happen, right? Like, can you name any memes outside of ZTD that we have created and Higurashi, right? I can't. Muv Love was pretty straightforward in my opinion, other than like that like Mickey joke. Yeah, soy sauce counts. そりゃあ決まってるでしょ。どんな分岐にも関係なく話の流れから脱落が確定している人だよ。どうせ死ぬならひなみ沢のための人柱になってもらわなくちゃね。その脱落が確定している人ってやっぱり僕のことかな。 There was also there's Danganronpa memes and I can't forget those. やっぱり二郎さんはこの物語に欠かせない重要な役割の人だと信じてたわ。お役目を立派に果たしてちょうだいね。 Honestly, I feel like that's the way to get me interested in non-visual novel video games again. Like, we just create our own backstory and we just continue on with like inside jokes. Cause I'm struggling to think of a non-visual novel game that has left a strong impression with me in the last 2 years. Yeah, can anyone think of even one? I can't think of anything. It feels like the last 2 years of FinestKO, the only streams that I've been like really invested in are heavy visual novel streams. That's it. I can't think of anything else. これで今度こそグッドエンドの大団円シナリオの青写真ができましたね。Muscle Turnus, we're Finest VN. Nice to meet you guys. せっかくだからちょっとやってみましょうか。役者は全員揃ってることですしね。いやー、私が北条おじですよ。Yeah, that's kind of my current issue right now, right? Like, I want to feel the same kind of passion that I feel for visual novels in other video games, but I'm not getting it. はいはい。行き場をなくしてロンリーブルー。早くひなみ沢に帰ってさとこちゃんをお持ち帰りしてじっくり教育。未来はご奉仕メイドですよ。ではひなみ沢にバイクで帰りますか。キーを入れてカチッとカチッ。 Man, I still feel like mad bitter that the BB tag netcode was so trash. 成敗。怪人に規制でございますわよ。さとこちゃん、火薬の量多すぎじゃないかな。 Because it's been a very long time that I invested so much time into a fighting game, and like it was like running my head into a wall every single time I played that game online. So like most of my practice came from self-practice. 今度は私ですか。私の名前はクラウド大石。ジャジーでブルースな感じがだいぶイケてるナイスミドルですよ。 Yeah, but I've been thinking about that problem that I've been having for a while, right? Which is I only feel invested in visual novel streams. If I can figure out a way to hit upon a game series or something that really makes me feel alive again, whatever that means, I'd love to find it out, right? Yeah, maybe I'm a closet Madden fan or something, and if I pick up the Madden series, I'll be going crazy. I always love Madden, man. I'm a huge fan of FIFA too. God, I also really am a huge fan of Fortnite, guys. 成敗なのです。そして忘れちゃいけないのがお姉へのアフターフォロー。
ささお姉、可愛らしいお人形さんですよ。よかったでちゅね。なんだか納得いかない。Yeah, I mean, I even died midway with Final Fantasy VII Remake. I just, what do I do? で、最後にお社様の怒りを鎮めなくちゃならないと。では、最後のお役目、よろしくね。But I think the thing that might do it is if I find like a novel experience. Because even though Lifeline was some of the worst times of my life, at the same time, it was one of the best streams on FinestKO. I want something novel like that. 踏んじばってすまきにして吊るして。You know what else was a good stream that, when I think about it, makes me smile, but when I was in the moment, I wanted to like curl and run my face into the wall? That's right. Not Illbleed. Get out of here. I hate that game. Perfect Blue, or whatever the hell it's called. What is like Perfect Blue Stinger or some shit? 3日かけて沈めるんでしたっけ? Is that Dreamcast game? 面倒くさいですから、ここは一気にいっちゃいましょう。God, that game has some of the. Gabo 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 gabo. It had some. What the fuck? Gabo 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 gabo. これにて一件落着。 Yeah, that game had the most atrocious camera angles I've ever seen. And I'm like, this game, I don't understand why anyone liked this game. But it was so like, it was like someone was on a psychedelic trip or something. 突然レナの腕が光ってうなって大変なことに。 But yeah, like, when we hosted a streamer that used to, pop by our channel a lot, he said something that made me realize that I kind of missed that, right? That sort of like meta story that we used to do. Like, how many of you remember the inside joke story of Corpse Party? 'Cause I do, right? Or like acting out roles in Phoenix Wright, that kind of shit. Like, I missed that a lot. 獅子類類で大変なことになってますのです。 Or like how community based the Conception 2 stream was, right? And how much fun it was to act in that. And how like trashy the English dub was, but it was just so good because it was so bad. That kind of feeling, man. Where was that? I missed that so much. I feel like I don't get that experience at all anymore. あれ、電話だ。もしもし。あ、ケイチくん、お疲れ様です。おうおう、相変わらず大盛り上がりみたいじゃねえか。こっちは次回の台本読みで相変わらず忙しいってのに。まあいいや、今日の俺は機嫌がいいから嫌味はなしにしてやるぜ。シオンはいるか？もう行っちまってもいいんじゃないか？あれ。あれ？今ここで発表しちゃうんですか？とはいえ、もうすでに分かってる人たちもいるでしょうけど、まあいいか。シオンさんとケイイチさんの二人っきりの秘密ですって？ Yeah, but I don't know. It feels like nowadays my energy really feels invoked only in two types of like mediums right now. Movies and this. Like even fighting games has me drained, man. I can't. Every single time I go online and play an Arxis game again, I just want to like go back to bed. 聞いてない聞いてない聞いてまあつまりはそういうことです。初登場以来ダントツの人気ナンバーワン。姉妹キャラでも遅れ登場した片割れの方が絶対に人気が出るってのはギャルゲー全盛時代から決められたお約束ですし。
わけわかんねえことはどうでもいいよ。とにかく俺はそのシナリオでは主人公のお役ごめん。風の噂じゃ俺のボイス数を超えてるとか。てっしん、俺の苦労を少しは思い知れ。まあケイちゃんのボイス数は異常ですから、他のシナリオに入れるようになればすぐに逆転されるでしょうけど。Am I remembering incorrectly? Because I thought Arc 4 was a different focus. Ma, 園崎姉妹の実力ってやつをとくと皆さんにお見せして差し上げますよ。Okay, trying to vaguely allude to what I think it's Arc 4 without spoiling, so give me a second. What's the best way to vaguely allude to what I think is Arc 4? Yeah, I think I'm remembering wrong. でもいいんですの、シオンさん。 But I really feel like I shouldn't be wrong though, because logically that should be the last arc. 主人公は毎回ろくでもない最後を迎えると決まってましたよ。まあこれまではね。でもね、次回からは必ずしもそうはならないんですよね。日暮の泣く頃に睡も今回のたたり殺しと外伝の染め写しで一区切り。ミステリアスな謎を次々と提示してきた出題編はここで折り返しになり、次の章からはこれまでの謎に挑み、そしてさらなるドラマの幕開けとなります。 Okay, so this I think is placed in the wrong spot or something? つまり私が名探偵になって理不尽な謎をバスバス解決していく痛快ストーリーなわけです。 Right, okay, now, okay, I'm 100% sure I know what Arc 4 is. 今 Okay, のうちから so 決め台詞を考えておかないとね。 this is supposed to be read, I think, after Arc 4, but there's no spoilers in it, so don't worry あ about な it. たをみたいな。納得いかない、納得いかない。御三家の秘密に近づきすぎて閉じ込められていたぶられて、悲惨な最後を遂げる役に決まってる。お姉こそ私に全ての謎と秘密をカンパされて謝罪の言葉を口にしながら自害なされる心の準備は OK です。 Oh, is that why? Okay. お社様のたたりの可能性はなしなのですか？さて Wow, I'm a little surprised by that, given that... Okay, well, it wasn't supposed to be a thing, but then he realized, oh, wait a minute, we need to have this. Okay. そのしーちゃんが主役の目明かしに進むためには新しい警察資料が必要です。初めからを選んでゲームを開始すると主人公にシオンが追加されているので、それを選んで進めてください。鬼隠し、綿流し、そしてたたり殺し、この3つのシナリオを重ね透かして皆さんにはどんな真実が見えてくるでしょうか。推理はまとまるどころかますます煙に巻かれていくだけ。レナも全然わからないです。
Okay. I am surprisingly really burned out right now. It's only been 3 hours too. Man, I gotta fix that. Okay. Anyway, let's go ahead and get this done. So there are 2 streamers on FinestKO. I'm Koopa. I stream on Tuesdays and Wednesdays and sometimes the weekends at 8 p.m. PDT. The other streamer is Spirit Juice. He covers Mondays, Thursdays, and Fridays at 8 p.m. PDT. So if you ever forget when we stream, 8 p.m. PDT, right? Let's see, what else? If you don't know who we are, we're FinestKO, a variety stream of fighting game roots. If you want to know when we stream and when events happen, I highly recommend that you follow us on our Twitter at twitter.com/FinestKO and our Facebook at facebook.com/FinestKO. If you don't use Twitter or Facebook and you still want to be notified of streams or hang out with the community or hang out with us in the after hours stream, then join our Discord. It's actually pretty good for that. YouTube is something that we're trying to slowly work up on. I've been kind of slow on that because I've been working on learning new programs like Adobe After Effects, and I'm actually going to see Adobe Premiere pretty soon. So I would love it if you followed us on our YouTube. I will be updating it in the future, but for now it's been kind of a slow process. All right. Honestly, I think that's really about it. I'm still trying to figure out what I'll be streaming later today. It won't be Higurashi because I'm saving Arc 4 for after Sakura Tyson. If Sakura Tyson just happens to be in my mailbox when I wake up, then sure, we'll just do that. But otherwise, I'll figure something else out. Anyway, that's pretty much it for now, guys. Hopefully you take it easy, and I'll see you guys later tonight, 8 p.m. PDT.